गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आपल्याला प्लॅनर 5D सगळ्यांनी मोबाईल मध्ये किंवा लॅपटॉप मध्ये इन्स्टॉल करून घ्या. मी आता कसं ऑन करायचं ते सांगते, कारण त्यावर क्विज आणि आपल्याला व्हिडिओज बघायचे. आज फर्स्ट लेक्चरला डायरेक्ट आपण स्टार्ट केलेलो प्लॅनर 5D. त्यामधला व्हिडिओ कसा आपण रन करायचे, म्हणजे त्याचे वॉल थिकनेस असतील काय असतील त्याचे एक 5-5 मिनिटाचे व्हिडिओ पण आहेत. ते व्हिडिओ कम्प्लीट कोर्स आहे तो ऍक्च्युली 30 मिनिटचा. त्यानंतर त्याचा क्विज सॉल्व्ह करायचे. त्यामुळे सगळ्यांनी प्लॅनर 5D मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल करा किंवा लॅपटॉप मध्ये सर्च करा प्लॅनर. त्याची कोड आहे ते तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये मी सेंड करते आता. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण झालेलं नाहीये, फक्त बी डिव्हिजनला झालेलं आहे. सगळ्यांनी प्लॅनर 5D ओपन करा गुगल मध्ये किंवा ऍप मध्ये. ज्याने केलं असतील तर ठीक आहे, ज्याने नाही केलंय, कारण ते क्विज आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. क्विज नंतर आपल्याला सर्टिफिकेट पण घ्यायचे सगळ्यांना. तो आधी पूर्ण व्हिडिओ बघितलं, ते काय आपण बघितलं त्याच्यावर आपण क्विज देणार आहोत ते पण सांगेन. प्लॅनर 5D ओपन करा, सर्च करा प्लॅनर 5D, आणि कोडच्या वेळेस मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकेन जे आहे ते कोड देणार आहे तुम्हाला. प्लॅनर 5D क्लिक करा. वेबसाईट मिनिमाइज करून तुम्ही सर्च करा तुमच्या ह्याच्यावर गुगलवर जाऊन, कारण सगळ्यांनी क्विज कंपल्सरी आहे सोडवायचं. सो त्यासाठी, कारण ते की आहे तो प्रोडक्ट की कोड आहे तो स्टुडंटचा, म्हणजे ते तुम्हाला सेंड करते मी. ओके, इथे आहे माझं चालूच आहे का मगाशी चालू, इथे तुम्हाला लॉग आउट करून सांगते कसं करायचं. ज्यांनी अकाउंट काढलंच नसेल तर प्लीज सगळ्यांनी मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर काढा. ते डायरेक्ट जावा, साइन अप करा. तुम्हाला थँक्यू किंवा काय मेल वगैरे मेसेज येईल. त्यानंतर ते कोड पाठवेल, तुम्ही कोड टाका. इथे तुमचा ईमेल आयडी, पर्सनल तुमचा जो असेल जीमेल वाला ते टाकायचं नाही, म्हणजे ते ऍक्सेप्ट होते. फक्त कॉलेजचा सीओई काय असेल तोच टाका. सगळ्यांनी अकाउंट ओपन करायचंय, म्हणजे इथे मला दिसतंय किती जण, कारण बी डिव्हिजनचे बऱ्यापैकी सगळ्यांनी केलेलं आहे. प्लॅनर 5D म्हणा टाका. इथे ओपन झालंय बघा, डायरेक्ट दोन्ही ते चालेल. ते आलंय तुम्हाला राईट साइड टॉपला आलंय, माझं नाव आलंय. ओपन करा त्या नावावर. माझं नाव पूजा लच्चन. त्यामध्ये सगळे हे अकाउंट ऍक्टिव्हिटी असे तुमचं ओपन होईल. इथे राईट क्लिकला तुम्हाला असं ओपन झालं की कोड विचारेल, कारण तुम्हाला जेव्हा प्लॅन वगैरे काढायचं असेल तर ते लॉक मध्ये दिसणार, म्हणजे जेव्हा कोड नसतील तर ते सगळं लॉक मध्ये दिसणार. जेव्हा कोड टाकाल, जेव्हा प्लॅन वगैरे काढाल तर ते लॉक ओपन होईल. म्हणजे तुम्हाला ऍक्सेस मिळेल. थोडक्यात प्रोमो कोड म्हणून असेल तिथे ते कोड टाका. मी चॅट बॉक्स मध्ये हे करेन, कोड टाकेन. तर तोंडी पण सांगते तुम्हाला, TL चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करते तुम्हाला. सगळ्यांनी ओपन करा. ज्यांना काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. तुमच्या क्लासमध्ये बऱ्यापैकी काढले, ज्यांनी काढले नसतील अकाउंट ओपन, तुमचं पर्सनल ईमेल आयडी आणि पासवर्ड काय असेल तुमचा ईमेल आयडीचा तो टाका. डायरेक्ट असं ओपन होतंय, आणि इथे राईट क्लिक आहे ते राईट साइडला ते कोड आहे विचारतात, ते टाकेन मी ह्याच्यात चॅट बॉक्स मध्ये. कॅपिटल TL डॅश स्मॉल F कॅपिटल H. प्रोमो कोड सांगत आहे तुम्हाला. TFH, सॉरी, कॅपिटल TL डॅश कॅपिटल T स्मॉल F कॅपिटल H स्मॉल E. मी चॅट बॉक्स मध्ये ते टाइप करते, 1 मिनिट. कॅपिटल T स्मॉल F कॅपिटल H स्मॉल E A कॅपिटल H स्मॉल E. ओके, मी सेंड केलं बघा चॅट बॉक्स मध्ये.
कॅपिटल TL डॅश कॅपिटल TFHEA कॅपिटल HE H स्मॉल E हा प्रोमो कोड टाका. म्हणजे तुमच्या मोबाईल मध्ये जेव्हा मी व्हिडिओ जो ओपन करेन आणि क्विज व्हिडिओ बघितलं की आज आपण व्हिडिओ बघणार आहेत सगळे 30-35 मिनिटचे व्हिडिओ आहेत सगळे इंट्रोडक्शन पासून पूर्ण प्लॅन काढोपर्यंत आणि त्यानंतर ते सक्सेस कोर्स तिथे दाखवतंय 88% 90% तुमचं कोर्स झालेलं आहे 10% म्हणजे क्विज असतो ते पण मी तुम्हाला सांगेन. एक 5 मिनिट आपण थांबूया सगळ्यांनी झालं की मला सांगा पण पुढचं स्टार्ट करूया कोर्स. जे मेन लेक्चरला सांगायचं होतं ते राहिलंय म्हणजे मेन लेक्चरला ते व्हिडिओ दाखवायचे होते नंतर क्विज नंतर आपण डायरेक्ट प्लॅन स्टार्ट केलो काढायचा. चॅट बॉक्स मध्ये कोड टाकलेले ते कोड यूज करा. किती जण अकाउंट ओपन काढलाय ते सगळ्यांना दिसतंय तुम्हाला. मला इथं दिसतंय एज्युकेशन माझा इथं पर्सनल ह्याच्यामध्ये दिसतंय की किती जण काढले ते डिव्हिजनचे. ए डिव्हिजनचे 4 जण झालेत आता बी चे सगळे झाले 69 आउट ऑफ 50 पर्यंत झालेत. काढले सगळ्यांनी. तुम्हाला मेसेज किंवा मेल येतो थँक्यूचा म्हणजे सक्सेसफुल अकाउंट काढल्यानंतर ते प्रोमो कोड टाका मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकले. नंतर ओपन झालं की सांगा मला. कॅपिटल TL डॅश कॅपिटल T स्मॉल F कॅपिटल H स्मॉल EA कॅपिटल H स्मॉल E हा प्रोमो कोड आहे. तुम्हाला त्याचा पण मेल येईल आणि कुणी पर्सनल मेल वर न ओपन करू नका. कॉलेजचा COEP वालाच ओपन करा. आपल्याला मेन डिझाईन स्कूल बघायचं आहे. इथे आपल्याला वर प्लॅनर 5D च्या इथं रो मध्ये दिसतंय माय प्रोजेक्ट गेट आयडियाज अपलोड प्लॅन. आपण फर्स्ट लेक्चरला हे बघितलं. नंतर डिझाईन स्कूल आणि डिझाईन बॅटल. डिझाईन स्कूल इथं पण आहे इथे पण आहे तेच आहे पण डायरेक्ट हे ओपन केलंय डिझाईन स्कूल मध्ये. असं येतो तुमचं नाव असेल वर. आता माझं नाव इथे विचारता इंडिया वगैरे मेंबर सिन्स 2021 कधी हे झालंय ते अकाउंट ऍक्टिव्हिटी लाईक्स नोटिफिकेशन डिझाईन स्कूल इथे 5th नंबरला डिझाईन स्कूल वर क्लिक करा. इंटेरियर डिझाईन काय काय आहेत आणि त्याचे झोनिंग काय काय ते आपण बघूया. ते एक एक सांगेन मी. इंटेरियर डिझाईन आपल्यापेक्षा झोनिंगचं फर्स्ट बघूया आपण. ओके त्यामध्ये इथे लेफ्ट साइडला तुम्हाला दिसतंय त्याचा कोर्स आहे ऍक्च्युअली
हे बघा डायरेक्ट क्विज असते लास्टला तुमचे 16 कोर्स आहेत म्हणजे 4, 2, 3 मिनिटाला आहे बघा 3, 2 मिनिटाला कोर्स आहे ते. हे कोर्स कम्प्लीट झाले ऑटोमॅटिक हे चालू होतात. हे पूर्ण कम्प्लीट बघा हे कोर्स म्हणजे जसं तुम्हाला प्लॅन वगैरे काढायचे ते एक डेमो दिलाय तुम्हाला आणि नंतर 17 नंबरचा आहे इथे क्विज ग्रीन कलरचा दिसतोय बघा. तुमचा कोर्स कम्प्लीट झालं की इथे लॉक ओपन होतं. आता माझं सर्टिफिकेट अनलॉक 22% म्हणजे आता 6 लेक्चर मी फक्त बघितले बाकीचे बघितल्यानंतर क्विज येतात आहे बघा इथं विचारताय व्हॉट इज द मिनिमम अलाउएबल एरिया मीटर स्क्वेअर फॉर अ लिव्हिंग रूम किती असतंय हे कुठलं तरी आता समजा 18 करेक्ट. सेकंड हा नेक्स्ट असे 10 क्वेश्चन आहेत बघा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विच डायरेक्शन शुड बेडरूम विंडोज फेस नॉर्थ ईस्ट साऊथ वेस्ट कुठे असते साऊथ वेस्ट ईस्ट कुठे असते बेडरूम विंडोज फेस हे बघा ईस्ट असे सगळे क्वेश्चन्स हे तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ मध्ये काय काय बघितला सगळ्यांना वेगवेगळे क्वेश्चन असणार आहे आणि इथे मेन सर्टिफिकेट येत आहे तुम्हाला इथे डाउनलोड सर्टिफिकेट दिसतंय तर लेफ्ट साइडला बघा त्याच्याच खाली हे कोर्स कम्प्लीट झालं तर सगळे खूप सारे छान छान आहेत म्हणजे व्हिडिओ आता एक आपण डेमो म्हणून बघूयात आणि नंतर एक सगळ्यांनी एक एक सर्टिफिकेट आपण हे करूया आणि क्वेश्चन्स वेगवेगळे आहेत हे क्वेश्चन मध्ये तुम्ही आता समजा मी फास्ट जाईन कुठलं तर क्वेश्चन व्यवस्थित वाचायचं व्हॉट इज द अलाउएबल एरिया बिटवीन द फ्लोर प्लॅन ड्रॉइंग अँड रियालिटी ओके काय असेल ते आता क्लिक रॉंग असेल तर रॉंग येस असेल तर हे पूर्ण असणार व्हॉट आर द टाइप डज द गॅरेज बिलॉंग्स टू रेसिडेन्शियल जनरल अँड डेव्हलपमेंट जनरल असेल ओके नेक्स्ट असे सगळे क्वेश्चन झाल्यावर तिथं सांगतात 30% पास आहेत 100% समजा तुमचे पास झाला एक्झाम मध्ये तर तुम्हाला प्लॅनर 5D कडनं तुम्हाला एक कोर्स कम्प्लीट झालेलं सर्टिफिकेट मिळत आहे आणि सगळ्यांनी कंपल्सरी 2-3 सर्टिफिकेट तर घ्यायचं ह्याच्यावरनं ओके. आता हे काय आपण एक एक बघूया आधी हे बघूया मेजर म्हणजे बेसिक नंतर आपण इंटेरियर डिझाईन बघूया व्हिडिओ. फर्स्ट आहे इंट्रोडक्शन सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा त्यावरनं आपण एमसीक्यूज वगैरे सोडवूयात सगळ्याची स्टँडर्ड साईज काय असेल आणि कसं आपण ड्रॉ करतो प्लॅनर 5D मध्ये ते सांगतायत ओके. फर्स्ट स्टार्ट करूया आपण इंट्रोडक्शन. Welcome to the second lesson, Functional Space Planning or Zoning. In this lesson, we'll talk about why zoning is necessary, the elements of zoning, what can be used for zoning, and why zoning is so important. When redesigning a floor plan or room, it is important to maximize the available space. Empty space should be utilized. तुम्ही गुगल वरनं पण केलं किंवा ऍप पण मला कोणीतरी विचारलंय की ऍप चालतो आणि पर्सनल ईमेल आयडी नाही चालत कारण हे कॉलेजच्या ईमेल आयडीनं आपण लायसन विकत घेतलंय तुमचा जीमेल वर पर्सनल जो असेल ते नाही चालणार ओके. Effectively. Rectangular and square rooms are the most convenient for design purposes. Furniture placement is easiest, and other general problems can be avoided. Space planning is closely related to the client's activities and priorities. Before beginning a zoning project, it is important to understand the goals of the space, priorities, size, focus, features, etc. This is unique for every client. Some may or may not have children, so an additional bedroom may not be necessary. Some may desire a home office. Some prefer minimalist decor and will need extra storage space for their personal belongings. Measuring the space. It is important to correctly measure each room in the structure, since the entire project depends on the dimensions displayed in the floor plan. The allowable error between the floor plan drawing and reality is 5 mm. The floor plan drawing can be prepared however the designer prefers. It is important that the designer can read and understand the plan for future reference. These are the tools for measuring: tape measure, simple or laser, compass, camera or smartphone, paper, pens, pencils, or markers, hard surface for placing the sketching paper. Meanwhile, these are the steps for measuring.
First, start with measuring the entrance room and continue with following rooms. Second, measure the length, width, and height of each room. The ceiling height may differ from room to room. Also, measure any angled or slanted walls and niches. Third, measure the length, width, height, and depth of each window. Make sure to take the measurements of the window sills and note which direction the doors and windows open to. Fourth, use the compass to determine the direction of the window's face. Fifth, measure the doors with the same method as the windows were measured. Sixth, measure any remaining features, columns, heaters, stairs, plumbing. If there are no planned changes for the lighting, make sure to note all outlets and switch locations. Seventh, take photos of each room. The photographs will be a helpful tool to clear up any confusion in the floor plan drawing. Square meters. Many countries set standards for the minimum amount of space required per person to ensure comfortable living. It is common that apartments follow a set of minimum per person, while standalone houses follow a minimum determined by the size of the lot. This number varies according to the country's standards. Some set the necessary square meters for one person to be about 13, others at 18, others at 25. Read about your country's set standards. Here are the detailed ideal square meters. For the entry room, it starts at 4 square meters, comfortable amount of space for 2 people. Bathroom starts at 4 square meters, starting at 7 square meters if installing a shower, toilet, bath, sink, and washing machine. If installing a half bathroom, only a sink and toilet, it starts at 1.4 square meters. For the living room, it starts at 18 square meters. This would fit a couch, table, shelving, and TV with minimal access space between the furniture. Then for the kitchen, it starts at 8 square meters. Starting at 15 square meters would be more spacious, but if the floor plan is for a studio, the kitchen may have to be smaller. For the bedroom, it starts at 10 square meters. A 10 square meter bedroom would fit a double bed and small shelving. If wanting a vanity or desk, the minimum would be 14 square meters. These are the 3 types of measured areas. 1. Residential area, marked in orange. This includes the residential area. तुम्हाला MCQ मध्ये विचारलं होतं आता मग क्विज टेस्ट मधलं आताच्या मगाचं क्वेश्चन होतं बघा त्यामध्ये रेसिडेन्शियल एरिया जनरल एरिया आणि डेव्हलपमेंट एरिया लक्ष द्या हाच ह्याच्यावरूनच क्विज आहेत आपल्याला Living room, kitchen, bedrooms, offices, bathrooms, hallways, closets, etc. The residential area does not include patio or balcony space, the basement or garage. General area, marked in orange and yellow. This includes the residential area and other general spaces. Residential space plus the basement, garage, enclosed stairway, etc. The general area includes space that has flooring, walls, and a ceiling. Patios, open balconies, or pergolas are not included. 3. Developed area, marked in orange, yellow, and red. This includes all the structures on the plot, all the buildings, any additions, the patio, shed, entrance stairway, as well as balconies, pergolas, sometimes even the walkway is included. When we say main rooms, it includes entry room, living room, bedrooms, kitchen and dining room, bathroom. Other rooms are boiler room, garage, storage, office, library, others. Orientation. If possible, it is advised to design the home with windows facing in the directions listed in the figure. If not possible, it is advised that the most commonly used rooms face south.
Wondering why? Northern-facing rooms do not get direct sunlight, and the rooms may be colder and seem less cozy. Eastern-facing rooms will provide morning sunlight. Southern-facing rooms will receive the most sunlight and are usually warm and cozy. Western-facing rooms will receive sunset light. Another important orientation: boiler rooms, entry rooms, closets, hallways, and the laundry room can be located in any direction since they usually have few windows or none at all. A compass can be used to find your orientation. If you don't have a compass, then use the sun's location at certain times to find the direction. 7 a.m. east, 1 p.m. south, 5 p.m. west. If there is no option to consider orientation when designing the floor plan, by the end of the zoning lesson, you will know how to zone a home that does not have many windows. For example, in a home with a southern-facing kitchen and a northern-facing living room, zoning can be achieved with dividing walls, aquariums, furniture, and more. In the colors and materials lesson, you will learn how to use design elements to add warmth to a northern-facing room. In the lighting lesson, you will learn how to design the lighting in a room without windows or natural light, for example, a living room or bedroom. Load-bearing and non-load-bearing walls. Before starting a zoning project in a home, it is important to load-bearing and non-load-bearing walls. Before starting a zoning project in a home, it is important to first identify the structural contribution of the wall. Before taking down walls, it is important to know whether they are structural walls, example load-bearing or non-load-bearing, or 2. Identify any required permits to remove walls. Non-load-bearing walls can be removed without a permit. Removing load-bearing walls requires a permit from the appropriate authorities. Why can't load-bearing walls be removed? Because removing a load-bearing wall would weaken the structural integrity of the building and can lead to building collapse. How to find out which walls are load-bearing and which are not? In the blueprints, load-bearing walls are represented with a thick line, and non-load-bearing are represented with a thin line. If you're unable to read the blueprints or if you don't have access to them, you can measure the walls. Non-load-bearing walls are usually 8, 10, or 12 centimeters thick, and load-bearing walls are 14, 18, 20 centimeters or more. In the illustration on this slide, the black walls are load-bearing and the green are not. Load-bearing and non-load-bearing wall example number 1. The load-bearing walls are black and non-load-bearing walls are green. In some buildings only, the exterior walls are load-bearing. Load-bearing and non-load-bearing wall example number 2. The load-bearing walls are black and non-load-bearing walls are green. The figure on the right shows the structural columns that cannot be removed, and the balcony is considered a load-bearing wall. Example clients, repeated. The clients are a family of 3, husband, wife, and their daughter. The family enjoys spending time outdoors, away from city life. The family enjoys spending time with each other, cooking and hosting guests. The structure they want. The design is for a 1-story, 129.3 square meter house. The windows are on the south and eastern sides of the house. The current floor plan includes an entry room, open floor plan kitchen, dining and living rooms, 2 bedrooms, 1 bathroom, and a closet. Their requests: white as the dominant interior color, well-designed kitchen layout with a dining area, 2 bedrooms, 2 plumbing systems, at least 1 curved wall. Now let's look at the current floor plan of 129.3 square meters from the example client's requests. Based on the figure, there's no need for the storage room,
The current floor plan does not utilize this space. Replace the bathtub with a shower. There needs to be more unique entry room. More space for preparing meals in the kitchen. Include a vanity and TV in the bedroom. At least one curved wall in the home. And there should be a better design for the living room, particularly for the TV and couch. Load-bearing walls are in purple and non-load-bearing walls are in green. So we have here the example client's 3 proposed zoning options. The one at the top is the current situation. The first option, second option, and the third option, which is what the client chose. To better look at the example client's chosen zoning option, let's look at its functional space planning. Collage. The clients chose the option 2 collage. Collage. The client chose. To better look at the example client's chosen zoning option, let's look at its functional space planning. Collage. The clients chose the option 2 collage. See the red arrow. The clients decided that the collage in option 1 was too dark and lacked white elements and wood motifs. They are moving forward with a design in option 2. Let's review the collage that the client chose, which is option 2. It has enough wood motifs. The color is much lighter. The green accents can be found at the background, on the pillowcase, and the potted plants. There is an imitation fireplace, modern furnitures, light wood flooring, and modern light fixtures. Your clients repeated. The clients are a family, a husband and wife with 2 children. The family enjoys traveling. They have a dog. The structure they are looking to build is a 1-story home with 153.7 square meters, large windows facing every direction. Their requests: a light interior with some bright accents, design elements that portray their love for travel, spacious kitchen with an open floor plan to include the dining room and living room, 3 bedrooms, 2 plumbing systems, laundry room, at least 1 curved wall. एक्झाम्पल दिलं हाऊ टू ड्रॉ प्लॅनर 5D आपलं फर्स्ट लेक्चरला घेतलं होतं. व्यवस्थित बघा. आपण जे घेतलं तेच आहे. त्यात फर्निचर वगैरे ऍड करतायत. त्याला साऊंड नाहीये.
फर्निचर बघा ते कसे ऍड करतात, विंडो, डोअर. थिकनेस पण चेंज करू शकता, खाली बघा विड्थ, हाईट, थिकनेस. थोडं फर्निचर मध्ये ऍड करताना जास्त असेल वाटत असेल तर तुम्ही थोडं कमी जास्त करू शकता. हा बघा 3D मध्ये तुम्हाला असं दिसतंय. 2-3 एक्झाम्पल आहेत बघा एकदा व्यवस्थित.
Now let's move to the rooms. Every room in a home is important. We will be discussing each of them. Let's start with the entry room. The entry room is an important space in the home because it is the first area that both the residents and guests experience. The entry room is where guests make a first impression about the home. The entry room has to be not only visually appealing, but also practical. Entry room design often receives the least amount of attention. It can be too small, connected to other rooms, or used as a storage space and filled with unnecessary furniture. Although we don't spend much time in the entry room, it should not be forgotten as it makes the first impression about the home. Now let's learn the entry room functions. 1. Storage of clothing and shoes. 2. Isolates the home from noise, dirt, and cold. 3. Creates the first when arriving and last when leaving impression of the home. When designing the entry room, it is important to determine how many people can fit in this space at once. For example, if all family members are getting ready or if a group of guests arrives. This will help determine how much space is needed for an entry room with a walkway, area for removing jackets, coat hooks, and shoe storage. It is common for a stairway to open into the entry room. In this case, it is important to calculate how much space remains in the entry room for hanging coats and storing shoes or other necessities. Determine how to utilize the space under the stairs. It can be shelving, a sofa or mirror storage, or even a small bathroom. Ensure the stairs are safe. Provide sufficient lighting. It is required that there are separate lighting sources for the entry room and the stairway. Select a simple stairway and railing design if the entry room is a small space. This is the example client's new floor plan. The before and after images show that the entry room in the new floor plan is more spacious. There is more room for coats and shoes, and there is space for a small bench or stool for putting on shoes. It is recommended that the living room is near the home's entrance, since it is a room for the family to gather as well as a space to entertain. This is important so that 1. The guests have a comfortable and designated space. 2. The living room acts as an entrance point to the rest of the house, for example, the bedrooms. The living room and kitchen are often called the heart of the home. The living room is often the largest room in the home. It can be a closed-off space or in the same room as the kitchen. The living room is usually not only for entertaining, but it is also a space for the residents to spend time together. It must be functional. The living room is a space where residents spend a lot of time, since it can also be connected to or share the function of a kitchen, library, office, or even a bedroom. It is important to find out what type of living room the clients are looking for, their lifestyle, whether it will serve a dual function, etc. It is important to consider how many people will be able to fit in the living room, family members and guests, and what the main activities will be. Is it exercising, reading, games, TV watching, etc.? This will determine the size of the space. After considering what we have discussed, this is the example client's new floor plan. The before and after images show that the sizes of the living rooms are almost identical, but the new floor plan has more seating space. There would even be a sufficient walkway with the addition of 2 more sofas, whereas an additional sofa in the current floor plan would obstruct the entrance into the entry room or kitchen. The circular living room becomes an accent of the home and an access point to the other rooms. There are no doors between the kitchen and living room in order to let in natural light from the kitchen. This avoids a dark living room. Now let's talk about kitchen. The kitchen should be near the living room.
1. This makes it easier to serve food in the living room rather than having to walk across the entire home. 2. If coming in with purchases or groceries, it is more convenient to enter the home through the entry room and directly access the kitchen or living room. A kitchen must have 3 main qualities: functionality, appearance, safety. These are the 6 common kitchen layouts: one wall, U-shaped, L-shaped, galley, G-shaped, kitchen with island. 1. Before designing a kitchen, it is important to know the layout desired by the clients. 2. Things to consider: the number of occupants, the number of guests, how often the homeowners like to cook, the desired appliances. 3. These layouts will be discussed in more detail in Lesson 6, Furniture. This is my client's new floor plan. The before and after images show that the current kitchen is not spacious enough for the clients who enjoy entertaining. The new floor plan allows a more spacious kitchen with more storage space for kitchen items, pots, and cookware, as well as a bar table in addition to the dining table. The kitchen will be divided from the living room using a decorative wall, which will allow natural light to enter the kitchen. Now let's move on to It is advised that the bedrooms are located further away from the front door in the passive portion of the home. This will lead to better rest. If the home has multiple stories, it is advised that the bedrooms are in the upper floors to isolate from living room and kitchen noise. It is not recommended to design bedrooms in a way that require walking through one bedroom to access another bedroom. Instead, access into bedrooms should be from the living room or a hallway. The number of people sleeping in a room will determine its size. It is important to discuss this with clients. For example, if the bedroom will sleep only one parent, or a couple, or multiple siblings. Based on what we've discussed about bedrooms, this is my client's new floor plan. The before and after images show the bedroom location in the floor plan did not change. The daughter's room is slightly smaller, but plenty of room remains for the furniture. The master bedroom remained almost the same, but there is a small entry area into the bedroom. आपण स्टॉप करूया. 5 मिनिट एक्स्ट्रा झाले. सीएपी सेशन आहे तुमचा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघू आणि क्विज सॉल्व करून अजून एक ड्रॉइंग स्टार्ट करूया आपण. 2 तासाचं वेडनेसडे थर्सडे लेक्चर आहे आपलं. ओके, थँक्यू. रोल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये सेंड करा.